Hello everyone, so I am Leen and today we will be going to cover 2.5 and 2.6 in calculus 1. So بداية راح أشرح ال definitions بعدين أعطي أمثلة على كل definition بحيث إنه الفكرة تكون أوضح. So 2.5 is about continuity, which means إنه the function is continuous على فترة معينة. So definition 1 says that a function f is continuous at a number a if limit when x goes to a for f till x is equal to f till a, which means إنه limit على a أو لرقم معين من اليمين ومن اليسار يساوي صورته. So فينا نحكي إنه limit x when goes to a from the left for f till x و limit for x goes to a from the right for f till x will equal f till a. So this is about definition 1. For definition 2, a function f is continuous from the right at a number a if the limit from the right equals the image. So هلا ممكن الصورة لو كانت مثلا على يعني الليمت لمثلا دالة من سالب 2 ل2 إنه they give us the الفترة. So هون إحنا بنحكي إنه دالة continuous من الاثنين ناخد limit لل2 from the right negative 2 from the right limit x goes to negative 2 from the right because أصلا من left الدالة مش موجودة. فبس نحكي إنه هي continuous from negative 2 to positive 2 ناخد الليمت للإكس عندما تروح ل2 من الليفت و للنيجاتيف 2 from the right which equals the image. This is when تكون الدالة محدودة. طبعا هلا رح يبين معنا في أسئلة لتحت. So أول question from the graph. So the rules of continuity says that if a will equal to the limit when x goes to a from the right and when x goes to a from the left كلهم رح يساووا بعض كلهم نفس القيمة. يعني لو الصورة 2 الليمت لازم يكون 2 من اليمين ومن اليسار. هلا هون from the graph of f state the numbers at which f is discontinuous and explain why. So it's not continuous. So we have to check أول شي the image from the right and from the left. فإحنا حنبدأ من اليسار لليمين. هلا من اليسار بس نيجي مثلا عند أول من اليسار هي continuous بعدين نوصل لعند when x equals to negative 4. The limit from the left equals the limit from the right but the image is not available. So when x equals minus 4 f x is discontinuous because the image is not available. أو فينا نحكي f minus 4 doesn't equal the limit when x goes to minus 4 for the fx. Or we can say the image is undefined. Image is undefined. Defined. هلا بنكمل. It will stay continuous until نوصل لعند negative 2. So the limit when x goes to negative 2 from the left will equal عنا تقريبا لو حطينا هاي القيمة. So 1, 2, 3, 4, 5 for example. So it would be 5 from the left. From the right it would be 2. So
قلنا من قواعد ال continuity إنه the limit from the left equals the limit from the right and equals the image. So هون عنا the limit from the left, limit it goes to -2 from the left for f of x equals 5, for example, and the limit when x go to -2 from the right for the f of x will equal 2, and the image if the -2 is 5. So yes, احنا عنا هاي وهاي نفس الشي، بس عنا this is different. So we have the f of x is discontinuous when x equals -2. So هلا بنكمل لل f of x. We stay إنه we stay over the line, over the f of x. ومنلاحظ إنه الليمت موجود، الخط موجود، يعني إحنا ماشيين فوق الخط ما عم بينقطع، بس نوصل لعند x equals 2 بنلاقي الخط انقطع. تمام. فهلأ بنيجي برضه بناخد نفس القوانين. And when x equals 2 the limit when x goes to 2 from the left for the f of x on our scale is 1. تمام. والlimit when x goes to 2 from the right من هون equals to nearly 7. And if 2 الصورة تبع the image of 2 is 7. So لازم إحنا حكينا التلاتة يكونوا نفس الشي وعنا هاي different. So f of x is discontinuous when x equals 2. And then we continue. بنكمل على الخط نفسه. It will stay continuous until we are near x equals 4. So we can find a vertical asymptote. هلا حنيجي للأسيمبتوتس كمان شوي. We find from the left. هلا بنيجي برضو منطبق نفس القاعدة ل x equals 4. عندنا limit when x goes to 4 from the left for f of x it equals to -infinity. It's an infinite number but it doesn't stop on a specific value. And limit x goes to 4 from the right it's nearly 5. And the image of 4 is also 5. So هون عنا كمان إشي مختلف، عنا اللي هي هاي مختلفة. So f of x is this continuous when x equals 4. So I'll count which f is discontinuous. State the numbers at which f is discontinuous. So we have 1 x equals -4 and x equals -2, x equals 4 and x equals 2. So these are the 4 values وإحنا طلعناهم by إنه إحنا نحدد بالقلم أو نمشي with the graph عشان نعرف وين بتنقطع أو وين image is not available. So we check. For each of numbers stated in part A, determine whether f is continuous from the right or from the left or neither. So for B, question B طالب إشي تاني. هلا إحنا كنا عم نشوف إذا هي continuous from the left and the right together والimage لازم تكون موجودة. هلا regarding definition 2 زي ما حكينا الدالة ممكن تكون continuous from only one side. So مثلا لو كانت continuous from the right the limit from the right will equal the image, or from the left the limit from the left will equal the image. So احنا بنرجع على التحليل اللي عملناه. مثلا هون عند x equals -4 the image is undefined. So
even though لو عندنا limit مثلا من اليسار 2 ومن اليمين 2 image is not defined, we cannot say that it's continuous from both sides. It's discontinuous from both sides لأنه image is not available. So the main point here لازم image تكون موجودة، بعدين بنشوف أي limit إذا من اليمين أو من اليسار هو اللي نفس image. So هون بنحكي إحنا for part B neither ولا جهة continuous مع الإيمج لأنه أساسا ما في إيمج عنا هون عن negative 4. نيجي عن negative 2 لاحظنا إنه عنا هون 5 وهون 5. The image is 5. The limit from the left is 5. So نحكي it's continuous when x approaches to 2 from the left side. ليش؟ لأن limit when x approaches to 2 from the left for f of x equals 5, which equals f of negative 2. Sorry, negative 2, which is also 5. So f of x is continuous when the limit approaches to negative 2 from the left side only. هون بس تيجي على الرسمة، ثواني أمسح هاي شغلات. بس تيجي على الرسمة الإيمج موجودة هون و it's connected from the left when it approaches to negative 2. So هون بالسؤال حكي لك continuous from the right, from the left or neither. So بالنسبة ل x equals negative 2, it's from the left, continuous from the left. نيجي for x equals 2 بنلاحظ إنه عنا 7 و 7 the image ends from the right. So هاي بنحكي from the right, continuous from the right of x يعني x approaches to 2 from the right لأنه limit يساوي image. So either بتكون عنا الدالة continuous from the left plus right plus image كلهم equal, or we have only one side either right plus image or left plus image to be equal together. So x equals 2 only from the right. نيجي لعند x equals 4 عنا بنلاحظ from the right والimage equals to each other. So we say from the right also because limit x approaches to 4 from the right for f of x equals the image of 4, which equals 5. So this is for the first two definitions in 2.5 or the continuity. So to continue with definition 3 بيحكي عن التعريف الثالث إنه the function is the function x the function f is continuous on an interval. يعني بتكون هي متصلة على حدود أو على فترة، الفترة اللي هن بيكونوا محددينها بالسؤال. إذا هي كانت continuous أو كانت الصورة والليمت موجود لكل القيم داخل هاي الفترة. مثلا الفترة كانت من -1 ل1، تمام؟ فلازم الفترة والصورة تكون موجودة لكل القيم بين -1 ل1. إذا كانت هي قيم عشرية ولا قيم كاملة مثلا x equals 0 ولا 0.5 ولا negative 0.5، المهم لازم تكون متصلة والليمت موجود والصور موجودة. يعني ما في نقاط انفصال أبدا. نقاط الانفصال اللي هي مثل الجمب، الهول، الانفينيت discontinuity، انفصال لا نهائي مثل هذا الانفصال هون اللي بيعطينا vertical asymptote. So basically definition 3 هو إنه تكون الدالة متصلة على فترة. حكين if f is defined only on one side of an endpoint of the interval
we understand continuous at the end point to mean continuous from the right or continuous from the left. So لو كانت الدالة متصلة بس either من اليمين أو من اليسار فما فينا نحكي إنه هي متصلة على the whole interval. We have to say it's continuous from the right or continuous from the left. So هون عنا أول سؤال. هلا رح نيجي لأمثلة تانية تحكي لنا عن ال definition. But related to the definition, from the graph of G, state the intervals on which G is continuous. هلا هن ممكن يجيبوا لنا مثلا السؤال إنه نحكي إذا الدالة continuous on an interval like مثلا -1 to 1. So we have to study the graph and say if it's continuous or not. هون هالسؤال لا هن بدهم إيانا نحط الانترفلز اللي بتكون عندهم الدالة continuous. So أول شي نبلش from the left to the right. نبلش من بداية الجراف from -3. So basically فينا نحكي إنه عند -3 it's only continuous from the right because من left ما عندنا قيم. تمام. So when we state the interval we know the differences between the brackets اللي هي curved brackets وال rectangular brackets. Rectangular brackets إذا حطيت واحد هون which means that I include this number. I include a number 1 كامل. بينما when I use مثلا curved bracket from 0 to 1 so not مش الرقم 0 بالتحديد بينما مثلا أي رقم بعده 0.0001 for example the bigger يعني أول رقم ورا الصفر بيكون included. So هون إحنا فينا نحكي إنه -3 is not included certainly. No, it's not continuous from both sides. It's only continuous from the right side. والimage موجودة يعني the limit and the image are equal which is equal to the number here. بس إنه الصورة موجودة والlimit موجود. الlimit بيودي لنفس الصورة عند -3 ف it's continuous from -3 till نوصل لعند -2 بنلاحظ الimage is undefined. So بنحط till -2 لأنه كل هالقيم هاي اللي بالنص بين -3 وال-2 is continuous والimage موجودة. الlimit موجود والimage موجودة ما عندنا أي انفصال. هلا بعد -2 -2 ما عنده أي continuity لأنه أساسا الimage is undefined. So هلا بنكمل بعد -2 بضله continuous لحتى when it approaches to -1 بنلاحظ إنه عن -1 the limit is available. Both sides are -infinity but the image is undefined. So we put this هالإشارة means united أو اتحاد يعني الدالة continuous من بعد -3 لقبل -2 مع بعد -2 لحتى when it approaches to -1 يعني from -2 to -1 and then بعد -1 بنلاحظ إنه it's continuous till it approaches 0. So 0 نفس 3 it's يعني عكسها limit موجود from the left والimage موجودة بس from the right it's disconnected or discontinuous. So خليني أرجع أكتب تحت from -3 to -2 united from -2 to -1 بعدين united again from -1 till 0 and the 0 بتنفصل. The limit from the right doesn't equal the limit from the left. So till 0 and then united from 0 till نطلع من 0 بنروح نمشي بنلاقيها وصلت لعند x equals 1. limit does not exist لأنه from the right doesn't equal from the left والimage something else كمان ف till 1 united بعد ال 1 عنا إياها بتضلها continuous لحد ما توصل ل 3 عند ال 3 بتصير limit from the left only it's available it's not available from the right. So
it would be from 1 till 3. This is the intervals that the f of x is continuous on. يعني أي قيمة بين 0 و 1 مثلا أي قيمة بين 0 و 1 it's continuous. The image available, a limit is equal to each other with the image. From 1 to 3, the same thing, it's continuous. From negative 1 to 1, also it's continuous. لأنه we don't include الرقم نفسه. يعني مثلا لو كانت الزيرو هون هيك مكملة وبعدين whole on number 1, we can include it. يعني هي حتكون وقتها from negative 1 till 1. So 0 included. بس هون عندنا برضو discontinuity and x equals 0. So the intervals in which g of x is continuous اللي هن هدول. أي قيمة بين 1 و 3 is continuous. 2 is continuous. 2.5 is continuous. وهكذا. in other words الأسئلة بتيجي إنه بيجيبوا الجراف وبيحكوا is it continuous from on the interval مثلا 1 and 3. So we come to check here. يعني مثلا نفس هذا الجراف بس حكي لنا إذا it's continuous on this interval. فبنيجي إحنا عند هذا الرسمة بنروح بين ال 1 وال 3. So as we see إنه the brackets are curved brackets, not rectangular brackets. So هالرقمين are not included. So we come after number 1 إنه بضل continuous لحد ما يوصل before number 3. So we say yes, it's continuous on the interval 1 and 3. بينما لو حكولنا مثلا 1 و 4. طب after 3 ما عنا أصلا لحتى نوصل لل 4. It's not continuous. We can't include number 1 لأنه الإيمج في مكان والليمت في مكان. So it's not continuous on this interval. So we say wrong. It's false. It's not continuous. So هاي بالنسبة لل continuity on an interval, not on the whole graph. So we have now theorem 4, 5, and 7. Theorem 4 إذا كانت f x and g x continuous at a and c is a constant, then the following functions are also continuous at a. So إحنا لو جمعنا دالتين two functions, for example f x equals x squared and g x x minus 1, for example, and they told us to see if f plus g is continuous. So أول شيء رح نجمع two functions. So when we add the two functions together would be x squared plus x minus 1, which equals f plus g for x. هلا the domain for f x is r, وthe domain for g x is r. أي شيء بنعوضه مكان x حيطلع معنا رقم وحيطلع رقم صح مش حيطلع غلط. وبرضه هون نفس الشيء عوضنا negative or positive it will have a value. So the interval for f plus g for x is continuous on r, the domain. f minus g نفس الشيء. c by f, any constant by f. It means for example if we say give me the 2 of f, so we will multiply the whole f x by 2, which will give us 2x squared, and the domain for 2x squared will be r. So it's continuous on r from negative infinity till positive infinity. f by g will be x cubic x minus x squared, ونفس الشيء راح تكون on r. هلا في عنا only شو اسمه case إذا كانت division. So division عنا f over g x. So it would be x squared
over x minus 1. so هون عشان نطلع الدومين مظبوط راح يكون all the values except the zeros of the المقام denominator I guess. So we equal x minus 1 equals 0 which x equals to 1 لأنه إذا كان المقام 0 the whole rational function will be undefined ما حيكون معرف لو كان عندنا المقام 0. so إحنا بنشوف أصفار المقام. لو كان مثلا تحت x square it would be r عادي. بس هون إحنا لو عوضنا 1 minus 1 1 minus 1 would equal 0. أي شيء over 0 will be error or undefined. so عنا إحنا هون the domain or its continuous are except 0 except x equal 1. so yes هاي الدالة راح تكون continuous ما عدا x equals 1. طبعا بتختلف حسب شو كانت جي الx أو f الx يعني بتختلف من حالات لحالات بس إنه هون على ال two functions اللي أنا حطاهم أو فرضاهم راح يطلع عنا عند x equals 1 undefined. so الدالة راح تكون continuous everywhere except x equals 1. هون راح تكون not undefined not defined or undefined. For the theorem number 5, any polynomial is continuous everywhere. That is, it's continuous on R. polynomial معناها دالة كثيرة حدود. دالة كثيرة حدود which is like polynomial مثل x square plus 3 x أس 3 x أس 4 x أس 5. أي دالة هي x وقوة لأنها بسط مقام ولا إنها تحت الجذر ولا إنها مثلا داخل اللن يعني هي بس دالة كثيرة حدود. تمام. كثيرة حدود يعني فيها أكثر من حد يعني مثلا x square plus 2 x square plus 2x minus 1 x أس 5 x to the power of 5 plus 4 x to the power of 4 plus 2. أي دالة كثيرة حدود لأنك شو ما عوضتي قيم سالبة موجب الصفر رح يطلع معك قيمة حتى لو طلعت معك صفر مثلا x تكعيب تمام وال x equals 0 هاي will equal 0. Any rational function is continuous everywhere it is defined. That is, it is continuous on its domain. زي ما حكينا باللي قبلها اللي هاي rational function which means denominator and numerator. So every rational function مثل ما حكينا which is بسط ومقام دالة نسبية which have مثلا f of x over g of x. It would be continuous everywhere except the domain of g x. So the domain of g x مثلا except the restrictions of the domain of g x. مثلا g x is r its domain is r except x equals 1 for example. So the rational function will be continuous on r except the x equals 1 on the domain of g x. The following types of functions are continuous at every number in their domains, like polynomials, rational functions, root functions. So continuity إلها علاقة كتير بالمجال أو الدومين. هي المجال يعني نحن بنحكي إن الدالة continuous إذا كان المجال موجود. عندنا هي continuous على مجالها. الدالة continuous على مجالها مختلف كل الدوال المعروفة root function, rational function, polynomials, exponential functions, والlogarithmic also, والinverse وكل الدوال continuous over their domain. So domain restricts the continuity. هلا theorem 8 if f continuous at b and limit when x approaches to a of g x equals b, then limit when x approaches to a for f g x of f equals f to b.
تمام. هون التعريف إنه بيحكي إنه إحنا فينا نوزع الليمت. مثلا إحنا كنا حاطين الليمت للدالة كاملة مثل هذا المثال. خليني أشرح المثال مرة واحدة. limit when x approaches to 1 arc sine which is sine inverse لا الدالة 1 minus root of x over 1 minus x. so إحنا فينا نحكي إنه sine inverse لا limit when x approaches to 1 the 1 minus root of x 1 minus x and then we evaluate the limit وبعدين فينا نطبق الساين inverse. This is من خواص limit. So هون كيف بدنا نحلها؟ أول شي إذا عملنا substitute it would give 0 over 0. So بنضرب بالمرافق فحنعمل 1 minus جذر ال x over 1 minus x by 1 plus root of x على 1 plus root of x. طبعا هذا كله when limit x approaches to 1 وبرا sine inverse sine inverse. So نضرب أول شي it would give us 1 minus 1 minus x over 1 minus x by 1 plus, this is plus 1, plus x. And then we substitute again. So yes, مثل ما كنا نحكي sorry قطعت هون when we multiply by each other الجذور رح تروح مع بعض بصفي عنا 1 minus x over 1 minus x by 1 plus root of x. طبعا عنا هون limit x approaches to 1 وبرا sine inverse. So هاي بتروح مع هاي بصفي عنا 1 over 1 plus root of x when limit approaches to x when limit x approaches to 1. So we substitute, so we will get 1 over 1 plus root of 1 which equals نص. تمام. So بنحط sine الانverse للنص which will give us pi over 6. So الفكرة من هالسؤال إنه الليمت فينا ندخله لجوا عشان نسهل العملية علينا. So حيكون كان صعب إنه إحنا ناخد الليمت من برا. فبس يكون عنا arc sine arc tan len for example بندخل الليمت داخل القيم نتخلص من الإكس نتخلص من الليمت بعدين بنطبق الأوبريشن الموجودة برا مثل الارك ساين. هلا if g is continuous at a and f is continuous at g a then the composite function f of g given by fog احنا كنا نحكي لها fog equals f مكان الإكس بنحط g الإكس كاملة is continuous at a. So for example إحنا كان عنا f الإكس x square g الإكس 3x minus 1. The domain of f الإكس is r the domain of g الإكس is r كمان. فلو طلبوا منا إحنا continuity, so this is continuous from negative infinity to positive infinity this is continuous from negative infinity to positive infinity. So لو طلب منا f after g اللي هي g f of g ممكن نحكي أو نختبر ال continuity تبعتها. So أول شي بنحط 3x minus 1 أو g x كاملة مكان ال x. So it would give us 3x minus 1 square. تمام. So لأنه هاي continuous
over r كل القيم، وهاي لكل القيم معناها هاي رح تكون continuous كمان ل negative infinity ل positive infinity. فشو ما عوضنا قيمة هون رح يطلع معنا جواب. وهي theorem number 9. so هلا احنا رح نعوض او رح نجرب كمان مسألة. فمثلا رح ناخد مسألة رقم 25. حكين why the function is continuous at every number in its domain. state the domain. أول شي لازم نختار الدومين. تمام. so f ال x equals 2x square minus 1 minus x minus 1 over x تربيع زائد 1. yes. أول شي بدنا نشوف الدومين للبسط والدومين للمقام. الدومين لفوق is r والدومين لتحت is r بس when we have a rational function we focus on zeros of dominator. so هنحط x square plus 1 equals 0, x equals minus negative 1, x square. so x equal I, x equal I and negative I. This is so جذر للسالب 1 بيعطينا two imaginary numbers I and negative I. so ما بيعطونا أرقام ما إلها أصفار حقيقية واللي هي real number zeros. so إحنا هيك تحققنا من أصفار المقام. so any number we substituted in the denominator it will give us a value. so no true zeros for the denominator. so the function will be continuous on all real numbers r from negative infinity till positive infinity. This is for question number 25. so نيجي ل number 26. 26 إذا لاحظنا هي نفس ال نفس 25 بس قلبوا ال denominator وال numerator. so هناك شفنا zeros of the denominator اللي هي x square plus 1 طلعوا unreal zeros. so the domain was r. هلا بناخد zeros of 2x square minus x minus 1 equals 0. x's رح يعطينا negative half negative 0.5 و x equals to 1. you can solve it from equation as an equation. so عندنا جيل x is continuous فينا نحكي from negative infinity till negative half and from negative half till 1 united from 1 till infinity. تمام. so هي أو فينا نحكي it's continuous on r except negative half و 1 لأنه لو عوضنا واحد تحت اللي هي حتكون 2 by 1 square minus 1 minus 1. 2 minus 1 minus 1 will give us 0. الزيرو تحت will make the whole function undefined. so that's why الجواب تبع 26 it's continuous everywhere except zeros of the denominator which is negative 1 over 2 and x equals 1. so the type of questions like 11 to 14 مثلا رح ناخد رقم 12. تمام. هو حكينا to see if it's continuous by using the properties of limits to show the function if it's continuous at the given number a. so عشان نعرف إذا الدالة continuous for the a we take the limit. first of all we take the limit when x or
yes x t هون t approaches to, this is question 12, t approaches to 2 from the left و بنعوض مرة واحدة فبتكون 2 square plus 5 by 2 على 2 في 2 plus 1 which will give us 4 زائد 10 على 5 زائد 4 زائد 1 ل 14 على 5. We take the limit when t approaches to the 2 from the right. برضو نفس الشي حيطلع نفس الجواب. And when the image of 2 تمام فبرضو حيطلع معنا 14 over 5. فهلأ إحنا عنا إياها continuous by using the properties of limits, which is the limit from the right when t approaches to 2 from the right equals t approaches 2 from the left, which equals to f2. So the function is continuous on a equals 2 أو اللي هي t equals 2. So this is when we want to know the definition of continuity. نشوف الليمت من اليسار ومن اليمين ونشوف الإيمج يكون نفس الشيء. هلا عنا theorem number 10, the intermediate value theorem. هلا we suppose that f is continuous on the closed interval. So هذا كان اللي كنا نحكي عنه قبل, it's an opened interval لأنه نلاحظ إنه اليسار أو مثلا الدالة من اليسار بس only from the right side وهون only from the left side. فهون on the closed interval AB and let n be any number between f of A and f of B, the image of A and the image of B, where fa doesn't equal f of B. Then these exists a number C in A equals AB such as fc equals n. يعني بالدالة اللي عنا إياها رح يكون عنا الدالة closed interval, so the limit from the left will be available and the limit from the right will be available. أول شي رح نطلع f ال A ورح نطلع f ال B, تمام. if they are مختلفين then there is a number C between A and B which has the image of n, any number. Okay, assume that we have a continuous function g defined on the interval -1 to 3 such that if -1 equals 3 f 0 equals half. طبعا هاي المفروض احنا نرسمها يعني عشان نقدر نظبط المسألة. بحكي لك f -1 equals 3 يعني هون for example f 0 equals half, f2 equals -2, و f3 equals 1. So احنا هيك we will draw the function. Using the intermediate value theorem, we may include that g has a 0 on the interval -1 and 0. هلا الزيرو كلمة زيرو تمام اللي هي عبارة عن إنك تلاقي إنه يتقاطع مع المحور x، تمام. وين يتقاطع مع المحور x أو تختلف الإشارة، مثلا يكون هون positive يوصل عند مكان معين يصير negative. هي نقطة تحول بين السالب والموجب تكون على المحور y، يعني تكون القيم أو الصور الإيمجز تتغير بين negative and positive. So عم بيحكي لنا هون we have a 0 on the interval between -1 and 0. هاي -1 وهاي 0.
الزيرو هون كلنا عند النص. from -1 till 0 all القيم positive. so ما عنا أي زيرو بين هالرقمين. تمام، فهذا الأوبشن wrong. نيجي من 0 ل2، هاي الصفر وهاي الاثنين. تمام، اختار لون تاني. من الصفر كنا عند half للاثنين نزلنا، ففي عندنا رقم هون بين الصفر والاثنين. هذا الرقم اللي هو كان صار في عنده زيرو. ليش هيك ما في لون؟ صار عندنا زيرو هون. هالرقم اللي هو بين الزيرو وبين الاثنين في رقم معين. الفانكشن عنده it passes through the x-axis and gives us the value of y equals 0. so هذا صح. بينما from 2 to 3 هلا 3 عنا إياها 1. تمام، هاي 3 عنا إياها 1 و 2 عنا إياها negative 2. ففي عنا بين ال 2 وطلعنا هيك لعند ال 3 في 1 place إحنا we passed through the x-axis. anything on the over the x-axis مثلا هاي رح تكون 2.5 و 0. تمام، فعنا ال y equals 0. تمام، which هاي بسموها هي zeros on the interval. so هذا الجواب كمان صح، إنه بين ال 2 وال 3 في عنا 1x which passes through the x-axis. so الجواب will be 2 and 3 which is E. أرجع أعيد السؤال. عندنا الدالة أعطونا إياها، مثلا أعطونا القيم، إحنا عوضناهم على الرسمة عشان نرسم الرسمة. تمام، رسمنا الرسمة. هلا عم بحكي لنا using the intermediate value theorem. intermediate value theorem كان إنه f ال a f ال negative 1 doesn't equal the f of 1. تمام، وبينهم في قيم إلها صور معينة. فهون عم بطلب اللي هو القيم اللي صورها زيرو بس، يعني القيم اللي الواي تبعها زيرو. تمام، فإحنا هون مرقنا، أعطونا هن خيارات negative 1 و zero which give us wrong لأنه من negative 1 للزيرو all are positive. ومن الزيرو للتو كان في عنا مكان واحد مرق بالإكس axis، وبرضه من 2 ل 3 عنا مكان واحد مرق من الإكس axis. يعني هون كانت negative، هون صارت positive عند 3. نفس الشي هون كانت positive صارت negative عند 2. so صار في عنا تحول بين السالب والموجب. فهذه عن ال intermediate value theorem. هلا find the values of A and B that make f continuous everywhere. continuous which means limit from the left equals limit from the right equals the image. صح؟ هلا هون عنا نقطتين. أول شي we have to see لازم نوجد A and B. هلا to find A and B we will go through steps. أول step عنا إحنا رقم 2. هون عنا رقم 2 في عنده انفصال يعني بالدوال، فلازم limit when x approaches to 2 from the left اللي هي هاي الدالة equals for f ال x equals limit when x approaches to 2 from the right which is هاي الدالة which is equals to f 2. تمام، هلا أول شي بنحط x square minus 4 over x minus 2 will equal ax square minus bx plus 3. طبعا الإيمج هي موجودة بهاي الجهة لأنه بنلاقي هون عنا اليساوي. تمام، هلأ بنعوض مكان كل x 2 لأنه أساسا إحنا عنا القيمة تاعت x، فهون رح تطلع عنا 2 square minus 4 over x minus over 2 minus 2.
طبعا هون نلاحظ إنه أعطانا 0 over 0 so we simplify. Okay, we simplify. It will give us x plus 2 x minus 2 over x minus 2. ومن نختصر فبيطلع عنا x plus 2 equals بنعوض هون كمان مكان كل x 4a اللي هي 2 square minus 2b plus 3. إذا we أخذنا جمعنا الأطراف مثلا النمبرز في مكان والفاريبلز في مكان سوري هون x plus 2 هاي 2 plus 2 which equals 4. تمام هون 4. So إذا رجعناهم 4 equals 4a minus 2b plus 3 أخذنا ال 3 لهون فحيطلع عنا 4a minus 2 equals 1 لأنه هاي بتكون minus 3 فهاي عنا the first equation. تمام minus 2b. هلأ منيجي the second one اللي هي بناخد بالنسبة للرقم 3 ناخد limit when x approaches to 3 from the left f ال x will equal the limit when x approaches to 3 from the right and f ل 3. تمام أول شي بناخد اللي هي ax square هون ax square ناقص bx زائد 3 equals 2x minus a plus b وبنعوض مكان ال x ف 3 square في a minus b 3 plus 3 will give us 9a minus 3b plus 3 equals 2 في 3 minus a plus b 6 minus a plus b. هلأ منبسطهم ونجمعهم في نفس المكان فهدول ناخدهم لهون وهاي ال 3 بنجيبها لهون فبطلع عنا هون plus a 10a و minus b minus 4b equals 6 minus 3 3. هلأ بنجمع المعادلتين نجمع هاي المعادلة بنجمع هاي المعادلة عشان نطلع a وبعدين نطلع b فبطلع عنا 4a minus 2b equals 1 و 10a minus 4b equals 3. هلأ بدنا نختصر بينهم فلازم نعمل واحدة منهم either ال a أو ال b the same but the different sign يعني إذا كانت positive تصير negative فاللي بنعمله إنه we multiply this part by negative 2 so هاي بتصير plus 4. تمام فحتصير هاي negative 8a plus 4b equals negative 2 and now نختصر بينهم فبتروح ال b مع ال b as if إحنا جمعناهم 10 minus 8 will give us 2a equals 3 minus 2 1 so a will give us نص half. هلا بنعوض بالA في هاي المعادلة مثلا تمام فبتصير 4 في نص ناقص 2b equals 1 4 في نص بيطلع عنا 2 minus 2b equals 1 بنبدل فبتصير 2 minus 1 equals 2b 1 equals 2b b equals half. فلو احنا عوضنا مثلا إذا حابين نتأكد 10 by half minus 4 by half بيطلع عنا هون 5 ناقص 2 تعطينا 3 so الحل تبعنا صح. So we got the answers of A and B which gives us a continuous everywhere. إذا منلاحظ هلأ إذا عوضنا هون طبعا بعد التبسيط اللي هي هيك تصير هون 4 تمام إذا عوضنا الليمت لليسار للاثنين والليمت لليمين للاثنين وصورة الاثنين رح يطلعوا كلياتهم equals 4 تمام so هيك احنا حققنا شروط how to be continuous everywhere. Now
Use the intermediate value theorem to show that there is a root of the given equation in the specified interval. So زي ما حكينا ناخد f ال A f هاي A وهاي B. f ال 1 اللي هي وهيك بنكون خلصنا ال section 2.5 exercises. So as a review, we started with definition 1, which is the limit. If we have to say that the function is continuous, limit from the left equals limit from the right and equals the image. Or it can be continuous either from the right, فلازم يكون limit from the right equals the image, or from the left only, which will be as the image also. اللي هي definition 2. كيف نطلع إنه هي من الرايت ولا من اللفت ولا neither مثل هاي الحالة، أو from both sides مثل between 4 and infinity. So continuous on an interval, how to specify the intervals that the function is continuous on. Well, polynomial is always continuous everywhere except the rational function. The zeros of the denominator أصفار المقام هن اللي بيحددوا المجال أو اتصال الدالة وين ممكن يكون في انفصال. وإنه هون عندنا theorem number 8 limit can be يعني فيك أنت بتختار إنه يكون تقسمي الدالة هاي لجزئين، بتكون هي مثلا عبارة عن ساين الإكس، والإكس هي عبارة عن هاي كاملة، فتاخدي الليمت للإكس وتحطي الساين برا مثلا، أو تحط ساين برا. theorem 9 إنه هي حتكون continuous على المجال المشترك بين الدالتين، يعني هاي الدالة مجالها R وهاي مجالها R فبيكونوا مشتركين، بينما لو هاي مجالها مثلا ما عدا x equals 1 negative 1 so الناتج تبعها هاي رح يكون continuous on R ما عدا x equals negative 1. و theorem number 10, which is the intermediate value theorem, إنه صورة ال A doesn't equal the image of B. We have a number C between A and B that have the image N. وهون كيف نطلع الزيروز اللي هو الاختلاف بين الموجب والسالب. yes.